Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for daily use. This is a video for level B2 and higher levels. In this video, you'll be learning 25 different verbs with the prefix ver. With each verb that you learn, there'll be an example to explain its usage. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So fangen wir an. 25 wichtige Verben mit ver. Ver ist ein nicht trennbares Präfix. So alle Verben, die mit ver beginnen, sind nicht trennbar. Und hier ist das erste Verb. Vergessen. Vergaß, hat vergessen. And here's an example. Damit ich nicht vergesse, was ich zu tun habe, mache ich immer eine Liste. The next verb is verstehen. Verstand, hat verstanden. Let's look at how to use it. Die Schüler konnten die neue Lehrerin viel besser verstehen. The next verb is verbessern. Verbesserte, hat verbessert. As you can see, this verb has been formed with an adjective. You will come across many such verbs. The opposite of verbessern is verschlechtern. Now let's look at an example with verbessern. Ich bin sicher, dass wir unsere Sprachkenntnisse in diesem Kurs verbessern können. Verbessern can also be used as a reflexive verb, sich verbessern. The next verb is vergrößern. Vergrößerte, hat vergrößert. And now let's see how to use it. Das Unternehmen hat sein Produktangebot vergrößert, neue Kunden zu gewinnen. Vergrößern can also be used as a reflexive verb, sich vergrößern. Moving on to the next verb. Verkaufen. Verkaufte, hat verkauft. And here's an example. Dieses Haus ist zu verkaufen. Let's look at the next verb. Verreisen. Verreiste, ist verreist. And now let's look at an example. Ich verreise am liebsten mit nur einer Tasche. The next verb is vermieten. Vermietete, hat vermietet. And here's an example. Ich habe vor, mein Haus im Sommer an Touristen zu vermieten. Let's look at the next verb. Verschenken. Verschenkte, hat verschenkt. Now let's see how to use it. Ich habe leider nur Blumen zu verschenken. Let's look at the next verb. Vergehen. Verging, ist vergangen. This verb is generally used with a period of time. For example, heute vergeht die Zeit wieder gar nicht. Moving on to the next verb. Verbrauchen. Verbrauchte, hat verbraucht. And here's an example. Ich habe mein ganzes Taschengeld innerhalb eines Tages verbraucht. Now let's move on to the next verb. Verändern. Veränderte, hat verändert. And here's an example. Idealisten wollen die Welt verändern. This verb can also be used as a reflexive verb, sich verändern. The next one is a very common reflexive verb, sich verlieben. Sich verliebte, hat sich verliebt. And now let's look at an example. Die beiden haben sich auf den ersten Blick verliebt. The next verb is sich verlaufen. Sich verlief, hat sich verlaufen.
Let's look at its use. Er benutzt einen Stadtplan, um sich nicht zu verlaufen. Just like sich verlaufen, you can also use sich verfahren. Here's the next verb. Verraten. Verriet, hat verraten. This verb has a lot of meanings. Let's go through two of them. Sie hat ihren Freund für Geld verraten. And here's the next one. Das sollte ein Geheimnis sein, aber du hast es verraten. This verb can also be used as a reflexive verb. Sich verraten. The next one is also a very common verb. Versuchen. Versuchte, hat versucht. And here's an example. Ich versuche, jede Woche ein Buch zu lesen. Let's move on to the next verb. Vermissen. Vermisste, hat vermisst. The meaning of vermissen is similar to verpassen, versäumen, und verfehlen. If you want to know the difference between them, you can watch our video on the same. The link can be found below in the description. Now let's see how to use vermissen. Wenn du weg bist, vermisse ich dich sehr. The next verb is verdienen. Verdiente, hat verdient. For this one also we have two examples. Er verdient jetzt mehr Geld als bei seinem vorherigen Job. And here's the next sentence. Du hast hart gearbeitet. Du hast eine Pause verdient. Moving on to the next verb. Versprechen. Versprach, hat versprochen. Let's see how to use it. Ich habe meinem Freund versprochen, sein Geheimnis zu bewahren. Do remember, versprechen is a dative verb. Versprechen is also used as a reflexive verb, sich versprechen, but that has a completely different meaning. Now let's look at the next verb. Verzichten. Verzichtete, hat verzichtet. Verzichten is used with the preposition auf. Ich versuche, auf Süßigkeiten zu verzichten. And here's the next verb. Verpassen. Verpasste, hat verpasst. Let's look at an example. Leider habe ich heute den Zug verpasst. Moving on to the next verb. Verlängern. Verlängerte, hat verlängert. And here's an example. Ich würde gern meinen Sommerurlaub verlängern. Moving on to the next verb. Verfolgen. Verfolgte, hat verfolgt. Now let's see how to use this verb. Er hat sehr lange den Dieb verfolgt. The next verb is also a very common one. Verbieten. Verbot, hat verboten. Let's look at an example. Das Rauchen wurde an öffentlichen Plätzen verboten. Now let's look at the next verb. Verbringen. Verbrachte, hat verbracht. And here's an example. Ich möchte meinen ganzen Sommer am Strand verbringen. And here's the last verb. Verabschieden. Verabschiedete, hat verabschiedet. Let's look at the use. Nur mein Bruder ist zum Flughafen gekommen, um mich zu verabschieden. This verb can also be used as a reflexive verb. Sich verabschieden. Great! Hope you enjoyed this lesson. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke!
Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!